Mgbe Igbo ekenekwa m unu. Biko achọrọ m ka unu wọchịa vidio a nchọrọ igosi unu now. Ihe ọbụla ị na-eme, ọbụla ị na-alụ ọrụ, bụ na onwe iji n'aka, biko dobe ihe iji n'aka. Bute oche gị nọrọ ala ka ikilie vidio a, kililue vidio a n'isi. Ka ị na-ekili vidio a ị na-echi ekwu. Ihe a bụ a very big important message ka m chọrọ igosi unu ihe a. Ka ị na-ekili vidio a, ekilikwanye asọ gị. Send earlier your family member. Send earlier your friends. Watch low video and easy. Clear the video. Morning, guys. Something has just been discovered. I was trying to have tea this morning and noticed that the color of this particular pig milk was kind of yellowish with a different kind of texture. So I'm just going to open it for everyone to see. So this is me tearing it open, and so let me just pour it on a white A4 paper. So guys, can you see this? And then I thought about this and said this looks shady. So this over here, I just took it out of this place, is the original. How did I know? Turning to the back, has the expiry date and the Nafdac details behind, clearly here. Okay, I don't know if you can see that. Okay, can you see that? So now, compared to this one, yeah, the expiry date is here, but has no details of Nafdac here. All right. So now, I'm just going to open this original one. But you know, looking at the front, everything looks the same. But I'll just drop this, which is supposedly fake, and open the original. Okay. And then look at this. Now that will shock some people. Now look at this. This is original and this is fake. Okay? So we're going to do our best to spread the word around Nigeria. Use the mixing ice cream. No, that's the case. Yeah, hands up there. Something like that. Check. Hold up. Take him. Look at this one. That Says remember. You can see behind me everywhere, the whole of this section of the market. Every shop you see here is a factory. Every single shop you see is a factory. And then everybody is manufacturing products. Number one, there are two sets of illegality going on here. Some set of people are manufacturing products of other people in large quantity. So much so that the other people might not even know the difference between their product and the one that is manufactured here. Manufacturing under a very bad environment, poor GMP, using banned chemicals, colorings, with like the raw materials we saw the other time. All they do is just get a rubber, a mixer. So then use just this normal sieve to just sieve and put into bottles for people to drink. But my fear is that this is Utah period. A lot of people have bought drinks in the house. You don't even know where the source of the drinks you have bought. We've had a high level of increase in renal failure, kidney failure,
and all of that. And they are, some of them are major reasons of these poisonous things that people are taking in. Since nwanne anyị nwaanyị dọrọ akụnyele ji wee nwụọ, since ndị a ji wee memina nwanne anyị nwaanyị, na Nafdac tọnụzito ya mada gbọtọrọzi. The funny thing now bụ na ihe niile unu watch na video a now, all the same ndị Nafdac a na-enyekwa ndị access. Some of them bụ ya na import from outside the country na-ebubata na Nigeria. The same, some of these ndị Nafdac bụkwa ndị na-allow these products na-abata na this country. Otherwise, gwagodu m ka mmadụ ga-esi wepụta take ya over almost a lot na market, enwecha fake drink factories, fake product factories, a na-azụ afịa there 247. Iwe gwa na ndị Nafdac adịrị aware. O wee bụ na onwe bekwa nweta the intel for years. Ofufe anwa akwa na eme ihe nna allow. So ihe na-ekwu bụ ị na-ego ihe ọbụla ị na-ego na Nigeria, be very careful before you go ihe ọbụla tinye n'ọnụ ga. Jee make a research ka ị dịkwa achọ na the original one ya ka ị na-use, ka ị dịkwa achọ na the original one ka ị na-consume. Enwere ka na-ajụ ka ihe mere ji enwe liver diseases these days, ka ihe mere people ji aya ọya kidney, ka ihe mere people ji aya ọya liver, ọya lungs, anaya all manner of diseases. All these things na cause gasịa. Imagine ebe nwego fake milk. Imagine nwa amụrụ ọfụ, iwolu nke anyị nwa amụrụ ọfụ ka ọ ṅụọ. Ọrụ ọṅụcha ya, ọ survive go na the thing ga damage go organ ndị anime afọ. Among why people ji agba wicked. Among my pụtara ụwa sọnsọ ịdị na-agba wicked. Sọnsọ ihe ọjọọ ka wee kpata ego. Ka wee kpata ego bụ ihe niile a. Ị na-put life ndị mmadụ in danger. Just ka wee kpata ego. Ịpụtazi echi, ị na-azazi ọzọ pụrụ inye ego. 1. Ọkpata ozu ọrịa. 2. Ijide ndụ mmadụ na-anafa n'iyi. Biko ụmụnne m, unu ka m na-ayọ, ihe ọbụla ị na-ego n'izuzu a, so far na ọ bụ na Nigeria ka ị nọ, because e nwere lot of fake product nke ikpeazụ a, because onwe ozi ma ndị Nafdac na-alụ. O nwere ozi ihe ma ọ bịa ka ndị Nafdac na-alụ nke ikpeazụ a. Ọ dị ka ihe na-emezi bụ anala ego tinye n'akpa. Ihe ọbụla ọsọ gị na-ebubatakwa o, ọsọkwa ya bụrụ ihe ga-egbu ndị mmadụ, facha ọkwa ịma. And ebe o si wee ka njọ bụ na most of these things, majority of it bụ na ndị Igbo anya akafa ncha juru. Majority of all these products efo juru na ndị Igbo. So biko anya saa ihe ọbụla ị na-ego bifo itinye ya n'ọnụ gị. Ọ sie ike make a research, use internet gị properly. Ọ ya ka internet na-alụ nke ikpeazụ a. Make a research ka ịchọ na the original one ka ị na-use. Gaa na Google know about it. That product ị chọrọ itinye n'ọnụ gị, that product ị gote, Google know about it, make more research. The issue not the original one ya ka ị na-achị consume. Because o nwere ihe mere ji enwezi high rate of kidney disease nke ikpeazụ a. A ji enwezi high rate of liver diseases, all because of these things. Fake drink, fake product, o juru everywhere now. Ị nwere ike isi Nigeria ego elesi gị dagbo. Ị nwere ike ije isi Nigeria ego ewolu nke dị ọnụ na nye gị. Ị mama na nke a dị ọnụ a na fake one ya. Ị ṅụchazịa ya apụta echi, ị mamazi nke na-aya aya. So biko ka nna ayọ unu, anya sakwa, gọọmenti akịrịkwa about onye ọbụla. Ọkwa ndị Nafdac efukwa jikwa ihe na-akpali ego. Facha ọkwa ịma about ndị mmadụ. Fakịrịkwa about the risk ọ na-epose to people's life. Si na-aṅụ ihe ọbụla ị na-aṅụnụ, ị na-eli ihe ọbụla ị na-eli, ihe ọbụla ị na-etinye n'ọnụ ga, be very very careful. O sie ike, return back to natural. Ihe ọbụla ị chọrọ ili, lie natural. Onwekwere ka natural. Ya bụ advice ka m ji wee bịa. Daalụkwanụ.